Hello again, dear student. We can start in document 1, the resting potential. Let's start. In this lecture, I will learn the presence of resting potential, experimental verification, document A and document B, page 182. Introduction. All the cells are excitable. Excitable means these cells can receive a message from the from the external medium. But the cells that are excitable and conductible are the nerve cells and the muscle cells. So the nerve cells and the muscle cells are not only excitable, not only they receive a nerve impulse or a message from the extracellular medium, but also they conduct this nervous impulse to the other neuron or to the other muscle cells, okay? The presence of resting potential. It is a potential difference between the inside and outside of the membrane of non-stimulated neuron due to unequal ionic distribution. Here we have a neuron. شايفينه هيدا النيورون؟ cell body, dendrite, axon، في عنا terminal arborization يلي فيها vesicles that contain the neurotransmitter. The neurotransmitter, when it is released outside, it means that this neuron is excitable and also conduct the nervous message to this part of a neuron. But this is not the case, since the the vesicles and the neurotransmitter inside the vesicles are not secreted outside. So this neuron is at rest, and also this part of the neuron also at rest. When we zoom in this part of the neuron, we found an inside and outside. يمس هيدا الممbrane of the axon. Here we have the inside the axon, outside the axon. Inside the axon rich in هيدول اللي لونهم أحمر اللي هن K+. Okay? K+ or the potassium. So it is high in potassium, K+ ion, while in the extracellular medium or outside the cell, we have the sodium ion. It is rich or high in sodium ion اللي لونهم أزرق. هلأ منلاقي هون يمس في عنا الK+ ion اللي لونه أحمر outside بس in a low amount. Here we found Na+, كمان also in a low amount. هيدا الأيونيك distribution توزيع الأيون inside and outside the neuron make the potential difference. Make this potential difference, and it is equal to -70 millivolt. At rest يعني لما يكون النيورون not stimulated، يعني ما في nervous impulse, nervous message فايتة بقلبه. The intracellular medium يعني inside where K+ dominate is negative charge. هون negative charge with respect to the extracellular medium. مش negative charge لأنه هي negative charge بالنسبة للإكستراسيلولر ميديوم. This means that الإكستراسيلولر ميديوم هو فعليا كتير positive charge أو في positive charge أكتر بكتير من الانترنال ميديوم. Okay? Causing the nerve cell to be charged or polarized of magnitude -70 millivolt. So -70 لأنه هي inside، -70 هي جوات النيورون. Okay? So here we have the membrane of the neuron. Inside the neuron, we have K+, higher concentration, and also we have the Na+, but in lower concentration. Outside the neuron, we have the Na+ in higher concentration, while the K+ in the lower concentration. Here, the membrane channel، هيدي التشانل يمس مثل قناة أو باب بفوت ال Na+ ion to the inside of the neuron. Okay? And here, as I told you, it's the cell membrane.
presence of a resting potential or the experimental verification. To prove the presence of resting potential, recordings are obtained on a giant axon of a neuron by using microelectrode connected to a sensitive galvanometer or an oscilloscope. So جبنا نحن giant axon، هيدا النيورون يا teacher. giant يعني كبير، big axon. You know that the neuron are يعني هي nerve cell، يعني the neuron inside your body or inside all the animals body are not seen by our naked eye، ما فينا نشوفهم بعيوننا لأنه they are cellular، they are microscopic، بينشافوا under the microscope. but في عنا حيوان اسمه سكويد، هيدا الحبار إذا سامعين فيه، حيوان مائي بحري بعيش بالبحر. هيدا السكويد عنده النيورون big neuron, so it can be seen by our naked eye. So the experiment is done on the neuron of the squid. جبنا هيدا النيورون of the squid وهيدا الأكسون giant يعني big axon. Here we have the oscilloscope. The oscilloscope هي machine that measure the potential difference inside the potential difference of the يعني of the membrane of the axon. هون يا مس في عنا needle إبرة في حطينا بقلبها KCl solution with a very thin tip، يعني رفيعة هيدي الإبرة having a diameter less than 0.05 micrometer in order not to damage the membrane. أكيد الإبرة لازم تكون رفيعة عشان نحنا ما نخرب الممبرين of the axon. This microelectrode is connected to a plate at the top of the oscilloscope. شايفين هيدا الأوسيلوسكوب في عنا هيدي في عنا من فوق يا مس connected to the plate at the top of the oscilloscope. At the bottom of oscilloscope it is connected to the sea water لمية البحر. اوكي يعني هيدا الجاينت سكويد giant نيورون حاطينه نحن بمية البحر. هيدي إبرة الأوسيلوسكوب يلي من تحت مغطسينها بمية البحر والإبرة الثانية مش مغطسة بمية البحر. Upon introducing the microelectrode into the anterior of the nerve fiber, an abrupt downward deflection of the electron beam appears on the screen of the oscilloscope or of the computer. So هون يا مس يلي كانت الإبرة هون البوتنشال ديفرنس كان 0 ملي فولت. لما هيدي الإبرة شايفين كيف فوتناها، هون ما كنا بعدنا مفوتينها، كان بعدها outside. لما فوتناها inside the membrane صار في عنا abrupt downward deflection، يعني هاي الإبرة يا مس مالت على جهة يعني الماينس، لأنه هيك positive هيك negative. بينت على شاشة الأوسيلوسكوب. نحن أكيد بالإبرة يا مس فوتنا K+، فعمل potential difference. So the ion inside and outside تغيروا الأيونز وصار في عنا potential difference. عشان هيك هيدي الإبرة مالت بطل 0 ملي فولت صار -70 ملي فولت. هلأ بنشوف هيدا document A. There exists across the membrane of the resting nerve cell a potential difference of magnitude -70 millivolt, where the inside has a slight excess of negative charge and outside has a slight excess of positive charge. يعني الانسايد عندها زيادة نيجاتيف لكن الاوتسايد عنده زيادة positive بالنسبة لبعض. This potential is referred to as a resting membrane potential. Okay? مس هيدا يا مس الأصفر هو الجاينت أكسون، هو الأكسون الكبير، وهيدي الإبرة اللي نحن فوتناها. هون في عنا conducting wire، وهيدي الإبرة أكيد نحن مفوتين بقلبها KCl solution عشان نفوت ال K+ inside the membrane of the axon.
لما نحن فوتناها يا مس هيدي الإبرة شايفين، أو نحن عم نطلع هون هيدي الريجن يلي بالأحمر عاملين لها زوم ان هير، يعني هيك مكبرينها. نحن هون فوتنا الإبرة inside the membrane of the giant axon that is dipped in water، يعني اللي هو مغطس بالمي. شايفيني هيدا يا مس الجزء الثاني it is dipped in water of the oscilloscope. لاحظنا reading of the oscilloscope هيك، شايفينها هيدي اللي لونها أحمر. هيدي كانت الاكسترنال مايكرو إلكترود كان 0. upon insertion of microelectrode in the axon، يعني بس فوتناه inside the axon وصل للماينس 70 اللي هي resting potential، يعني inside هي negative with respect to the outside. هلأ في ناس بتتلخبط مثل ما أنا كنت اتلخبط أيام ما أنا كنت تلميذة، كنت أقول ما هون K plus يعني هو plus، ليه بده يكون negative؟ أنا قلت لكم يا teacher with respect to the outside، هو صح هون plus، هون K plus وهون اللي فوق NA plus، اثنيناتهم pluses، بس البلس اللي فوق أكتر بكتير من البلس اللي تحت. عشان هيك نحن قلنا minus 70 بالنسبة with respect to the outside membrane. يعني هو يا مس هون هيدي يا مس هون المغطسة بالمي. you know that salty water هي rich in sodium، هو السولت الملح هو NaCl صح؟ يعني هاي مليانة مية البحر كلها Na+, Na+, Na+، يعني الاكسترنال ميديوم غني بالNa+. اوكي، الاكسترنال ميديوم هون يا مس، يعني هون بالاكسترنال ميديوم we have Na+ كتير Na+، كتير Na+ بمية البحر، صح ولا لا؟ مش عم بكتب الأي أنا. ونحن inside هيدا النيورون حطينا K+، بس ال K+ اللي حطيناه بالنسبة للمية اللي محوطيتها المليانة ملح المليانة Na ولا شي. عشان هيك بالنسبة للي external medium ما هو جزء من هالإلكترود عم بقيس inside the neuron، والجزء الثاني عم بقيس بالمية البحر. مية البحر مليانة كتير Na+، بس هون حطينا شوية K+. ال K+ بالنسبة لل Na+ minus 70 ملي فولت. اوكي، وهيدي الريستنج بوتنشال when this axon is at rest، يعني ما في nervous message ماشي بقلبه لهيدا الأكسون. لما يكون في nervous message هيدا رح يتغير، هيدا الرقم رح يبطل بالماينس، رح ناخدها باللكتشر يلي بعد هيدا. ماشي؟ And this was everything about the resting potential. It's minus 70 millivolt. Okay? K plus is higher inside, Na plus is higher outside, minus 70 millivolt inside with respect to the outside. Okay? Thank you for watching.